Good morning to all. It gives me a great pleasure in welcoming you all to one-day research-driven innovation and patent organized by IPRCL and PG Research Department of Chemistry. A hearty welcome to Honorable Chief Guest Dr. V. Shivakumar Sir, HOD and Associate Professor, Department of Biochemistry, Adiparashakti College of Arts and Science, Kalavai. I welcome Chairman K.R. Bhaskaran Sir, Vice Chairman K.T. Sumalata Bhaskaran Ma'am, Secretary Kishan Kumar Sir, Director of MTA Shiba Kishan Kumar Ma'am, our Principal Dr. B. Bhuvaneshwari Ma'am, Vice Principal and Head of PG Research Department of Chemistry, Dr. G. Kendori Ma'am, teaching and non-teaching staff, and my dear friends. Once again, welcome you all. I call upon Dr. P. Bhanumari Ma'am, Assistant Professor of PG Research Department of Chemistry, to deliver Chief Guest introduction. Good morning to one and all present here. It is with immense pride and great pleasure that I introduce our Chief Guest for today's special event, one-day seminar on research-driven innovations and patents. Our distinguished Chief Guest is a highly respected academician and researcher, Dr. B. Shivakumar Sir. Welcome, sir. Dr. B. Shivakumar is an Associate Professor and Department of Biochemistry, Adiparashakti College of Arts and Science, Kalavai. With his strong academic background and research experience in teaching and research, he has made significant contribution to the field of biochemistry. He has served as a research person in many conferences, seminars, workshops, and training programs. His research interests include phytochemistry and phytotherapy. He has published several research papers in reputed journals. We are truly honored to have such a distinguished academician and researcher with us today. Once again, we extend a warm welcome to Dr. B. Shivakumar Sir and look forward to his inspiring address. We sincerely thank him for graciously accepting our invitation and being with us today. Thank you for giving me the opportunity to introduce such an inspiring personality. Now, I hand over the session to Chief Guest Dr. V. Shivakumar Sir. So friends, make use of this session by gaining more knowledge and information. Thank you.
important countries in the world, particularly the organization. So, Indian government will be one of the biggest opportunity there because of the students are captured from the funding agencies there in the research level. First, you can after the completion of the postgraduate, you can go for any entrance examination. NET examinations are available. So after the finishing of the NET examination, the stipends provided in the maximum of the institution, highest of the institution, have the ability to taking the students with the stipend. So after the completions of this kind of entrance examinations, NET examinations are conducted in various institutions, research institutions. After the completions of this entrance, successfully you can join with the anyone institution. If you go for study phase, first you can create what's the problems present in our society. That means scientifically you can approach what is the remedy of that your research. So in peoples, மக்களுக்கு நம்மளால எந்த அளவுக்கு ஒரு ரெமெடியை கொடுக்க முடியும், வெரி சீப்பாகவும் இருக்கணும், சேம் டைம்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும். பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ இருக்கக்கூடிய காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டில் நம்ம வந்து எக்கனாமிக்கலி லீடிங்கில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரியில் ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரியாக இருக்கணும். பட் இருந்தாலும்
very poor people's நிறைய இருக்காங்க மற்ற நம்ம சுற்றி இருக்கிறோம். அதனால நம்மளுடைய ரிசர்ச் எப்படி இருக்குன்றதுனா ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் what's the problems present in the field and then we select the topics and then we move on with remedies. And remedies are very important. Economically, it will be very example. At the same time, the side effects and other things. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ரிசர்ச் நம்ம என்ன பண்ணணும் focus பண்ணி select பண்ணணும். That is a very important aim and objective. Select the aim and objective that is to develop your subject. இந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க வந்து அலெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுல after the kind of problem இருக்குன்னா aim and process. From the aim, you can focus on the objectives. You can fix the objectives. So several objectives is that, and then you can move on to methodology. Methodology doesn't work. What methodologies are used there, and then nowadays some modified methodologies are kind of in the research phase. So that based on your old methodology, you can find out innovative methods of doing your research, and then finally you can conclude. So what is the benefits of the people's from your research, from your studies? That what is the role, the purity of the society? It will be very based on the economically and then effectively. That will be very important. The selection of the objectives and methodologies. Finally, you can conclude. So, what is the benefits of the society from the research? That is a very important role. So, you can select the topics from the scenario. You can note down the points. First, you can find out the problems of the society, and then what is the basic input of your background from your knowledge of your subject, how to that the problem will be solved, and then you can fix the aim, objectives, and find the methodology of the already the research is not only for new things, but the knowledge that they are not of the things in the scientists. So you can focus any one point of view that how it will be improve the point of research. Already இருக்கக்கூடிய research எந்த அளவுக்கு இன்னும் நம்ம அதை வந்து கிரியேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்கனாமிக்கலி நம்ம வந்து எக்கனாமிக்கலி வந்து மக்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் a very essential. So after the research, and then at the time of research, one of the things you can follow, you can go for the review of research. So review is very important for the research. So review. Some paper back, what's the problem in the India level? And if you the problems can find out, and then next you go on. What's the remedies already existing in the particular problems? So what way you will not satisfied with the society? As a remedy of the society, if they are not use give a particular from the how can rectify particular and particular and focus on the effort on exam studies of the very ஒரு இன்டர்வியூவான சரியா இருக்கும். ஒரு தேவைக்கு நம்ம எக்ஸைஸ் பண்ண தேவைக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ற வகையில ஒரு ரிசர்ச் மூலமா நீங்க யார் வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு தெரியணும். அது மூலமா நம்ம வேலை பண்ணலாம். வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் சயின்சஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்கீங்க ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய லைஃப்பை பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரியும். புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கான சப்ஜெக்ட் தான் அந்த லைஃப் சயின்சஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கே நான் டெவலப் பண்ணுறேன். நம்ம எதுவுமே டெவலப் பண்ணுறது பெரிய விஷயம். எல்லா நாளுமே படிச்சுக்க முடியாது. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு
enter into the research, that is again not based on this. Next, from the UG courses, what we learn? So basically, basic concept in the learn. After fourth graduate, second point, elaborating thinking. How we are learned with our life. Then our record actually fully using visualization. And then research level of how they are in our life already connect ஆகுது. அது இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றது ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமா தான் ரிசர்ச் பண்ணுவோம். ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய எக்கனாமிக்கலி ப்ராப்ளம்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ வீட்டில் சில பேர் வந்து சப்மிட் பண்ண மாட்டாங்க. இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும் செல்ஃபாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கிட்டே அதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேஸு சென்ட்ரல்ஸ் வச்சுருக்காங்க வைக்கிறாங்க. அதனால ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் தான் போகணும் அப்படின்றது இல்லை. சென்ட்ரலைஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நிறைய ரிசர்ச்சஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதையாவது ஈடுபடுத்திட்டு ஃபியூச்சர் வந்து ஃபியூச்சர் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறதுடைய நோக்கமே பார்த்தீங்கன்னா ரெவென்யூ தான். ஏதோ ஒரு ரெவென்யூ நம்ம கொடுக்கணும். அப்போ அந்த ரெவென்யூடைய ஈக்குவலாக உங்களுடைய ரெவென்யூ இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் பேட்டர்ன் ஐடியா படிச்சிருக்கீங்க. ஐடியா படிச்சுருக்கா வந்து இங்கே வரக்கூடிய செமஸ்டர் நீங்கள் படிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன். அந்த பேட்டர்ன் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ரிசர்ச்சினுடைய ரிசர்ச்சினுடைய மெயின் ஃபார்ம் பேட்டர்ன் பண்ணலாம். பேட்டர்ன் யாரும் யூஸ் பண்ணி ரெவென்யூ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அது பற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய கேன்சர் ட்ரக்ஸாக இருக்கட்டும் ஆல் அதர் டெவலப்டாக இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ட்ரக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ட் தான் இருக்கும். பிகாஸ் பேட்டன்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி தான் மக்களுக்கு ரெவென்யூஸ் எல்லாம் பண்ணணும். அதனால பேட்டன்ட் பண்ணுறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும். அப்போ அந்த பேட்டன்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது. After the completion of successfully completion of research for the patent. Patent மட்டுமே இல்லை, இதே பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அனுப்புறவங்களுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் பப்ளிகேஷன்ஸ்ன்றது ஃபர்ஸ்ட். இப்போ பேப்பர் பப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா சேம் திங்ஸ் லைக் தி மேனஸ்கிரிப்ட். மேனஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் different way of approaching the subject. So manuscript preparation is a very important role in the research. So what is the manuscript? So how to prepare for manuscript? What is the content? What is the composition today? That's very important. Very. So manuscript after the completion of the going on the design, going on the research, we go for the publication. Publication is a part of the research. Okay. So we can focus on the good selection of the depends upon the topic. We can select the journals. So a lot of journals are available nowadays. So we can move for focus intensive journals. That is UGC included journals we can focus first. So what they are guidelines and author instruction. Move for the minimum journals, website, and search. So that when how to promote the manuscript. Is in the area of about the journal. After that, how to prepare the manuscript, author's instruction, guidelines they provide. Based on the guidelines, you can go for preparations. So, what are the things present in the general? What are the things present in the manuscript? Yes, completely one introduction. That introduction is including what is the problems. Scenario problems in the India level, in our world level. So first we can focus on what is the problems. So you can view for the statistics analysis from that. So what is the aim to study? What is the aim to your research? Why you can study this kind of research? Your research in this topic select introduction இருக்கணும். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா focus on the ones of problems in the worldwide and India wide. Nobody always suffer every year. So what next? What is the remedies are available? இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு ரெமெடி இருக்கும். அதுதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரெமெடி ஆகுதா? ஜீவன ரெமெடி ஆகுதா நம்ம பார்க்கணும்.
economically within most of the researchers are focused on. And then go for A. Other introduction to the review of literatures. Review of literatures already review of it. So based on your research background and finally on other research focus. Now what the researchers will focus on that is you can connect the research article, otherwise the review article or other kinds of articles. You can connect the points. Based on your review of literature, you can gain the knowledge about the topics. What are still going on with research? So what are the movement or next movement of your research? After you can investigate the steps is research methodology. Research methodology is the important area. So what are the methodology you are trying out? Methodology you are focusing your studies. What is the way to change this? So still we can, is this the main area for your research? Methodology is very important. That is, we get what type of methodology you can focusing. From the methodology, so how we are rectify your problems based on the time scale is very important. At the same time, if you find out anyone touch from any release, you clear on this side effects. You will the side effects. After other available sexual number from the number of sexual focus on. And then finally conclude. So that will be the conclusion is maintained in lifetime students. Two types of conclusions. One is you can conclude with the animal stages, like writing nowadays or whatever you write to excludes. Not the right using of it from the tools, you can conclude what is the mechanism of the research. What is the mechanism? How you will be controlled with the problems? How will you solve with the problems? Okay. That will be concluded in both ways. One is and another one is inclusion. Anyway, we can focus because of the availability of research and the basic basis of the ideas. Research of the methodology. That means objectives. Based on the objectives, we can conclude the research. After the completion, focus is kind of manuscript preparation. From the manuscript, methodology is very important. After the methodology, research and discussion. What we are doing, what we are doing is result. Result means only for positive results. Sometimes negative results also will be problem. But negative also, when you are focusing the research, then only mainly negative results also. So that is also research. Positive multiplier and focus on the problem research. Sometimes negative results are negative. So positive research also negative how to solve the problems. Successful project. So next after the result and discussion, conclusion. What is the conclusion of the research? What we are focusing on? What is the benefits of the society? That is our conclusion. So after the completion, we can try to abstract. So nowadays, abstracts are available. Abstracts available, otherwise academic abstracts are available. Any way they focus on the research. Then it will be a conclusions of the page. Then the final records, within the academic records of one page. You can find out. Finally, submit the research in your manuscript to the journals. There are a lot of procedures are available, including boards and research. What is the innovations in your research? That is important. What is the novelty of research? It is very important. Now, without novelty of research, they are not accepted again as they are rejected. So, after the rejection, you can rectify your and what are the things you can add from PhDs. So, after the rejection, then focus. Where is the longing of the research? What will include from the research? Even on the research, there இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வெப்சைட் மட்டும் ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் அப்படின்றத அதே பண்ணணும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும் பப்ளிகேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வே ஈகேஆர் அப்படின்றத சொசைட்டிக்கும் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமாக தான்
applications இருக்கும். Applications போனீங்கன்னா ஸோ அதில் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. HMS ஒரு கான்செப்ட். இதில் அந்த மாதிரியான பேப்பர்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதில் ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணும்போது தான் ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். உங்களுடைய ரிசர்ச்சு இம்பாக்ட் என்னன்றது மக்களுக்கு சேரும். அந்த மாதிரி ரிசர்ச்சஸ்க்கு அது போய் சேரும். அதனால ஸ்டடீஸை உங்களுடைய ரிசர்ச்சுக்காக உங்களுடைய நீங்கள் படிக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டடியை ரிசர்ச் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க. ஆஃப்டர் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி ரிசர்ச் அல்லது at the time of research you can go for applications and added and focus பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை வந்து உங்களுடைய ரிசர்ச்சில் இன்புட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மூவி வந்து லைஃப்பில் அது முக்கியம் சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தா லைஃப் சயின்ஸ் இருக்கு, ரியல் வேகன்சிஸ் இருக்கு, ரிசர்ச் லெவலில் நம்ம வேகன்சிஸ் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி மார்க்கெட்டிங்ஸ்க்கு இதில் கால் பண்ணுறோம் இயர்ஸ். But our students, they are not ready for it to join because of their thinking. பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணுறாங்க, அதனால பண்ண முடியாது, ரிசர்ச் ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும், அதனால நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ண முடியாது, அதனால எவ்வளோ ஹெல்ப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. கரெக்டு. லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டடின்றது ரிசர்ச் தான் போய் முடியும். அப்படி முடிகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஸ்ட்ரைக்காக இருக்கும். ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ரிசல்ட் ஸ்டாஃப் கோர்ஸாக இருக்கட்டும், காலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்டாக இருக்கட்டும், புதுசாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரிசர்ச்செல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். தான் ஒரு டைரக்டாக இருக்கும். ஏன்னா சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கும்போது எஜுகேஷன் அப்படின்னா லாட் ஆஃப் வேரியஸ் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. அதில் லைஃப் சயின்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்படின்னு தான் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய லைஃபோட தொடர்புடைய எல்லா விஷயத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். அதை ஒரு மாணவியாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச்சாக கனெக்ட் பண்ணி அதில் ஒரு இம்பாக்டை நம்ம கொண்டு வரதான் லைஃபுக்கும் சரி நம்மளுடைய சயின்ஸ் சப்ஜெக்டும் சரி நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய விஷயம்ஸாக இருக்கும். சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் நம்ம கூப்பிடுறதும் வெளியே பண்ணணும். அதான் நம்முடைய கொஷன்ஸ். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? கேக்குங்களா? ஹலோ மேம். No, sir. Any doubts or questions from the student side? Regarding research, any doubt you have, you can ask. No, sir. Okay, then Dr. Panitana. Yes, sir. Okay, ma'am. Thank Okay, you. thanks for this resource person of the administration. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing more information. For sharing more information about research works and ideas. Now I call upon Mrs. S. Jayapratha ma'am, Assistant Professor of PG Research Department of Chemistry, to deliver vote of thanks. Good afternoon to all. I feel extremely privileged to be standing here today to express our heartfelt gratitude and behalf of August Maharashtra Women's College, Adanamas, I would like to extend my sincere thanks our management to making today's event as a great success. First and foremost, I would like to thank our esteemed chief guest, Dr. V. Shivkumar sir, Associate Professor and Head Adivasi College for Arts and Science, sharing your valuable insight and inspiring us with your expertise. My special thanks to the organizing committee and coordinate for the dedicated effort. I would also like to appreciate all the faculty members and participants for their active involvement, thoughtful interaction and enthusiastic participation, which made this
Thank you, ma'am. Thank you for being here as a excellent person of this session. Like that's the knowledge, management, principle, and all other program organizing